young people, the young leaders. Welcome. Great. Just can you come up? So we feel like even if you're not that young, you can come up, yeah? So, guys, okay, Varam, you should not be raising your hand. Okay, great. So we're going to talk English now. So, what is this? Okay. So, in a way, it's kind of what we're doing now is a little bit impromptu. Sorry. We were so wrapped up with organizing the other stuff that the student part, I kind of didn't manage very well. Sorry about that. But you're all here, and great. And whoever wants to make a presentation, we have until 6 o'clock. You can make a presentation. Try to stick to 15 minutes of your presentation, because otherwise people might scream, run out, yell, or something like that, right? So let's start with, because we're the organizers, we'll start with our Kopian team. Sorry, guys. So start with, and you will tell us what the project is about, yeah? Come on. Yes. Looks so good. Thank you very much, Ellen. As you can see, our work that Arachne Arutunian and me and I have done in the past 2 months, which is the time that I'm here in Armenia, dealt with identifying potential afforestation areas in the Getik River Basin. And all this is happening in the context of the so-called GATES project, which is an acronym for a German-Armenian network on the advancement of public participation, GIS, for improving sustainable development in the country. And the agenda today of our brief presentation is giving you a short context of the Getik River Basin, where our case study is set, which is followed by the objective and the methodology. We want to introduce to you our methodology that we applied, which is followed by the results. And subsequently, we want to present to you challenges that we identified in the Getik River Basin, where we have been in the field. And afterwards, it is also your chance to ask questions, and we want to open up the discussion part on our presentation. So starting with the context. The Getik River Basin is a river basin that is located in the northeastern part of Armenia. You can see down at the bottom left of the map the little map of Armenia, and we can see different land use and land cover classes on this map, showing in light green the grassland area and in dark green the forest cover, which in the Getik River Basin extends over an area of 14,667 hectares. So for more orientation, the most northern community in the Getik River Basin is the Gosh community, and the most southern community is the Chambarak community. Overall, in the region that we see here that is covered by forests, we find highly appropriate conditions for forests or for trees to grow in generally. And following now is the objective of our study, which is presented by my colleague Arachne, and she will also present the methodology to you. So, as Max said, I will present the objective of our study and also methodology.
So the objective of our study is to identify how much and where to increase forest cover. So we need to find the areas where we can afforest, where we can plant a tree. So for that reason, we use GIS, Geographic Information Systems and Remote Sensing Technology. And now I will introduce you what are the criteria or limitations that we use in GIS. So the first criteria that we use is land use and land cover classes. As you have seen on the land use and land cover map, there are not a lot, but there are some different land cover land use classes in Gaelic Valley. But for our research, we found that only grasslanded areas can be suitable for afforestation, because we cannot plant a tree in build-up area, in bare areas, and etc. So the first map shown here is representing the areas covered by grassland in Gaelic River Basin. The second limitation, physical limitation, is an elevation that we have taken here account. So we assume that we can plant the trees only in the areas which have less altitude than 2,000 meters above sea level. The areas, those kind of areas are shown in this second map. The next limitation is precipitation. So nearly whole Gaelic River is suitable in terms of precipitation here. So we consider that the most suitable areas for afforestation should have higher than 600 millimeter year precipitation. And the last physical limitation that we used in our methodology is the slope angle. So we have taken all of the areas which have less slope angle than 25 degrees. So those four criteria are main physical limitations that we use in GIS, and the output of this study is a map. So you can see we put them together and using GIS, and this is the output map that we have as a result of those limitations. So these green areas are showing all of the areas which are potential for afforestation in Gaelic River Basin. And furthermore, we also consider the ownership limitations for afforestation. As you might know, there are three different types of ownership in Armenia. First one is public ownership, then the community, and then private. So we used the ownership maps provided by Cadastre, and for our project we considered only the forest land. Only the forest land which is not covered by forest and which is owned by public. And after this, we have this output, which is the final map of potential afforestation sites, and the result will introduce Max. So as Arafne already pointed out, the area that is visible here in the yellow polygons inside of the Gaelic River Basin is area that is covered with grassland. So its land use is currently grassland. However, it is actually designated to be forest land. That means it is forest land where there is no forest cover given. And from my point of understanding, Hayantar is responsible that these areas are to be afforested, or actually that there should be forest cover in this forest land. Now, how much area is this? You have already probably seen it. We identified in this little Gaelic River Basin 1,705 hectares to be potentially be able to be afforested immediately. However, in our further study, we then thought about, okay, let's put another constraint, another limitations to the ones that we have already set before. And we thought about, okay, it might be more realistic
to say that for implementation reasons, for implementing those afforestation projects, it is reasonable to start with a minimum plot size of afforestation of 1 hectare. So we made another map that shows the afforestation area again with the potential afforestation area again in the yellow polygons. However, here the minimum size is 1 hectare. And the area that we found here equals 1,005 hectares, which could be afforested immediately. So what did we do? We focused, as I said, on the afforestation areas, the potential ones that are greater than 1 hectare in their plot size. And we went there. We went to a Gauche community and we took photos of those potential afforestation areas of this forest land where there is actually no forest there. So we kind of confirm the satellite imagery that we have investigated beforehand, and we went there. So in the first picture you see the community of Gauche. The second picture depicts one of the potential afforestation areas in Kalawan, and the third and the fourth picture are from the Prabak community. So the potential afforestation area is the area here in the front. So don't be confused with the third picture, for example, in the background here. What we can see immediately is that this grassland land use category differs quite substantially. We can see that in the picture 1 and 3, the grassland is more or less low, and in picture 2 and 4, the grass was actually this high. One of the reasons for this could be grazing, and we will get back to this again later. So in general, we made those geotagged photos for the red dots that you can see here, and our plan was actually to get to every of those potential afforestation areas to document and confirm the actual land use that is given there, and that there is a potential area there that actually should be immediately afforested since it is designated to be forest land. So the potential forest cover increase that we identified with this method equals 11.6% of the current forest cover of the Getik River Basin, namely the 14,666 hectares added by the 1,705 hectares. We are aware of the fact that our approach is a very conservative approach. However, we also want to highlight that this conservative approach, on the other hand, means that the tree growth conditions in these areas are more suitable than in other areas, and therefore we conclude that there we would find an increased probability of survival of those trees. Now, what is hindering the survival of the trees? You all might know, and it was already discussed extensively over the last days. We find different challenges. One of the greatest challenge is the logging that is mostly or in many cases performed illegally, and we just want to provide you with some pictures that we have taken on our field visits when we visited the areas or the field sites that I showed before. So these are pictures here from Palawan and the Prabak area of logging that is actually happening. And I already mentioned it before. Uncontrolled livestock grazing that we see in the areas is a substantial challenge towards the realization of afforestation areas or projects. As we can see here in Kalawan community, cows are kept uncontrolled and are causing substantial erosion processes also. And as I mentioned beforehand, this is the same plot that we have seen before.
in the Praba community where the grass was this high. However, it is barely visible also that the grass was trampled by the cows. So this is a definite challenge also in how far these areas could be then protected from the cows. And in spite, as a third threat, in spite of some sayings that or comments that I received during my stays there and the confirmation that there are no tree pests known in the area, I also witnessed an oak tree that was covered by this, I think it is a fungi, and I also wanted just to show this, that the comments that you receive from the community may not be equivalent to the actual reality that you yourself can witness there. And with those challenges and the potential afforestation area that we identified in mind, we would now like to lead to questions and discussions. Thank you very much. I have one question. How would you Use this so Say it again, maybe. Yeah, maybe again. I have one question. How you choose the tree species for your plantation? Well, we for ourselves, we did not consider tree species directly that need to be planted there. However, as we also heard in the former presentations from the other panelists, it is crucial to respect the local ecosystem and try to imitate the actual plant spectrum that is actually there, and do not afforest with invasive species, for example. Okay, understand. Thank you very much. You're welcome. Thank you for a very nice presentation. I have two short questions. If you did some analysis of some historical map to see the areas that you identified were covered by forest, let's say 50, 60 years ago, that is one question. And the second, if you conducted discussions or presented the results of your investigation to Chambarak Forest Enterprise. Thank you very much for those questions. Regarding the first, we briefly had a look on satellite imagery that went into the past and tried to find gaps that were there before, or vice versa, where forest cover was there before. However, the satellite imagery that we looked at was not very extensive, if I remember right. Yes. So the actual information source we looked at were satellite images. So are there historical maps? Are there historical maps? So maybe as a next step, you could look at, find out where they are. Yeah. And regarding the second question, no. We did not talk to them yet, but I mean, if they are open for debate or discussion. Yeah, I think just run it by experts a few times, make sure there are no holes in it, and then it can be made public. I think that would be the approach, right? This is how would you feel comfortable with it. Any other questions? How big is the whole green area? The Chambarak area? All of it? Geti Valley, right? The The whole, whole green area. the light green area. I mean, the whole Getik Valley river basin. I don't know what's it called, but on the map you showed the Can green you go? area and then you broke it down. Sorry? Go to the map, first map. I cannot. You're going back, that's why. Can you open the slide where the map is shown? And also, Առաջնորդներ. where in Armenia is that green area? I'm sorry, I'm not from Okay, Armenia. that's right. That corner right there, you The see. whole green area, how big is it? It is 500 square kilometers big. And the location of this Getik River basin you can see in the small map that is given in the bottom. Okay. So in the northeastern part, from Yerevan's perspective, beyond Lake Sevan. Thank you.
So maybe you've been to Dilija National Park. Yeah. Yes. When you Dilija National Park is at the more or less at the northwestern border of this Getik River Basin. Thank you. Thank you for the presentation. So for the next steps, can you talk about what other criteria might be helpful to take down the scale? For example, some areas might need to be left as grassland or as prairies. What are some of the other physical constraints you might want to consider? Yeah, I understood your question. So we also prepared some questions for you actually, because we are also interested in your input. Here we visualized it. Yeah. So the last question is, what criteria are missing from your point of view? Maybe you have a different background. We are both geographers from our bachelor, and maybe you with your knowledge can also add on here. So I reflect this question actually to the audience. Like a true martial arts expert. No. Okay, actually, as a third geographer, I have one question. Because the polygons, as I have seen on the map, most of them are on the upper timberline. That is to say, they are situated in spots where we have strong winds. Okay. And wind always is limiting factor for upper timberline. I think it will be good to integrate winds Wind. and also soil conditions. Yeah. That is also Definitely. Thank you. Can't simplify life, can we? Thank you, and I will also want to mention that you need to consider also the fact that you should know exactly like any fauna of this area that you want to plant trees. So if there is animals that are not preferring to live in forests, you can not help the ecosystem but also damage. As I remember from your past discussion, you mentioned that before planning some kind of forestation, you need to be careful about the local ecosystem. Right. Yeah, so you need to contact some herpetologists or other fields of researchers who can help you with this problem as well. Yeah, I totally agree. I have to say though, this place is pretty forested. So, I mean, it would be good to look at some of the historical maps. So the question may not be as sharp in the Gedik Valley, although there's still a question if it's grassland you're converting it to. I just have one comment. When using the map of Armenia, I would like to advise you just to use the current map of Armenia. You have used the old map. I know this is administratively, so you have to use the map with Nagorno-Karabakh. Ah, okay. Well, yeah. Just short comment about the map on slopes. Yeah, you take a limitation less than 25%. Yeah, in some degree. Oh yeah, sorry, degree. In some cases, it's better to take also lands with higher degrees, 40, 50%. I understand that's degree. I understand that's difficult to plan and whatever, but mostly for Dilijan area, actually Dilijan National Park area, there are very, very important forested areas which are in such slopy places. So I think you have to reconsider this limitation. Thank you very much. I think one approach could be, if you're going to read easy reach, this is first stage. If now you want to recommend the next level in Gedik Valley, then you'll go to higher slopes or steeper slopes. I think it would be good not to lose this, because this could be practical value about what's the first thing you can do. Where's the first thing you can do? And then after this, if you want to go further, what is the potential for higher slope, sites? I mean, that's kind of
the approach, but not to lose this level of information. I think that would be good. Mr. Schlaffer? Yeah, thanks for the presentation. Very nice. Yeah, maybe as a follow-up, I think what you might also want to consider is what kind of forest you want to plant also, besides from tree species, which you said you didn't really consider as a outcome factor, but also maybe what kind of functions this forest should serve, either only as an ecosystem or maybe as a protective forest. So, for example, if it should serve as a protection against, for example, landslides or erosion, then higher slopes, for example, than 25% would be interesting. And especially in this regard, community again is a key factor, because we talk to the community, and frequent comments were, regarding the tree species, we would like to have apple trees there, etc. So actually tree species where there is a direct benefit also for the local community, right? And there must be a trade-off done between ecological reasons and including socio-economic factors as well, right? But one other thing to keep in mind, and you've been very conservative because you've only taken land owned by Forest Service, forest land. Right. So it's owned by Forest Service. If we are talking about the potential of commercial forestry, there's a lot of grassland there that may not be fully utilized, and that may be potential. So there's 14,000 hectares there. Of that 14,000 hectares, 1,000 hectares is available immediately by the Forest Service to use. Whereas the potential is much bigger. I think we need to kind of keep that point in mind. Right. Yeah, okay, next presentation. Yeah, one more question. I want to ask also, what do you think about the local population education, increasing their education? Because I have worked in such areas, and I know that local population, some of them, they don't have education, like they don't know, they just use the things that they can take from forest. So in my opinion, also we should organize some seminars, I don't know, to increase their knowledge about this. Well, I totally agree, and I think, or I believe that Kalawan community within the Getik River Basin could be one starting community from the knowledge that I have so far. They are very excited with this project, and every single person, we have asked communities what they think about this project, and every single person is ready to help this project, and they're really excited to be part of this. Yeah. Any other questions? Yeah. Okay. Thank you very much, guys. Great work. Next group. PowerPoint та не спрашивай способность. Има PowerPoint ка? Okay. So, you think we could work PowerPoint? I'm not classic. I'm Anu Stepanyan from Yerevan State University. Okay, today, first of all, I'm glad to be here and to be part of this discussion. I'm from Yerevan State University, Chair of Botany and Mycology. Today, I want to speak a little bit about mycorrhizal fungi and their role in reforestation in Armenia. So nowadays, as the human factors on the environment and natural resources has increased, the environmental protection has become one of the major issues for the modern world. And the forest area in Armenia drastically increased and decreased, and now it's approximately more or less 11%. So we should do some steps to this. And for this point of view, I want to speak a little bit about the ancient relation in the forest. This is the relation between fungi and between the trees.
So there are many important groups of fungi in the forest, and one of these groups of organisms are important group are mycorrhizal fungi. So mycorrhiza in translation means fungus root, and it refers to mutual beneficial association because fungus received photosynthetically derived carbon compounds, and the plant has increased association in mineral nutrients and sometimes water. According to the structure, there are three types of mycorrhiza: ectomycorrhizas, endomycorrhizas, and ectoendomycorrhizas. So ectomycorrhizas and endomycorrhizas are typical for woody plants, and about 10% of plants family have association with mycorrhizal fungi. This is the large group of organisms. Such organisms like oak, birch, pinus, picea, they all have a mycorrhizal association, and the forest cannot survive without mycorrhizal fungi. Whenever we see tree, we can consider that should be a fungus, because without fungus, tree cannot survive. So in this point of view, let's discuss the role of mycorrhizal fungi. First of all, mycorrhiza increase the stability of plant roots to diverse infection and to toxic combinations, provide the soil tolerance to heavy metals, radionuclides, and to highly concentration of organic polluters, increase the absorbing surface of the root for about 100 times. How? We have ectomycorrhiza and endomycorrhiza. In this type, fungi create a shell, and the hypha branch out from the shell, and so they are like root here, so they increase the absorption area. And also, if it's endomycorrhiza, this hypha also penetrate inside the plant roots. So we can also consider how much they increase this area. So fungus, so the plant can absorb the nutrients and also water. And this is especially really important for semi-desert and desert areas, because in these areas trees can survive due to mycorrhiza. And also we know that all nutrients in the soil, they are very complex compounds like this, and in this process the role of mycorrhizal fungi is really high. They digest the nutrients compounds, for example the nitrogen, and then accumulate in the shell that they have created in the root surface, and then plants started to use them, so they are became like storage for these autotrophic symbionts. Mycorrhizal fungi in Armenia. There are 217 species of ectomycorrhizal fungi in Armenia, which are connected with coniferous and deciduous trees. Some of them can grow only with conifers, for example, Suilus, you can see Rusula here, or they can with conifers. The others can grow with both of them. For example, you see the red cap fungi. This is Amanita muscaria, the poisonous mushroom. So these amanitas can have a connection with 15 partners. So in this point of view, this is really beneficial for the forest. But for example, for Rusula, if there is no tree, mushroom cannot grow, and if there is no mushroom, and the tree, for example, Pinus, Picea, cannot grow in the forest. So mycorrhiza is the basis of the forest, I can say. And in this point of view, I want to add some important role of mycorrhizal fungi. This is their stimulator effect. They are stimulators of the growth. They synthesize indoor compounds and auxin that contribute to the growth of seedlings and trees.
So we have in our department we have started our experiments. We have separated collected from the forest, coniferous forest, Sulus granulatus and Rusula integra. They grow mainly with conifers, and we have separated extract from them. Then we use seeds of Pinus and Picea in order to grow them, and we have really good results. As you can see, this is for a short period of time we have this kind of growth. And the other important role of mycorrhiza is that they not only contribute of the growth, and also they contribute to germination of these plantations. And as mycorrhiza fungi have high resistance to stressful conditions, we suggest to use their water extract for the growth of seedlings and plantations, and use this plantation for reforestation processes. Thank you. Yes. Thank you. This was a wonderful presentation, simply because it's also related to somewhat, my background and botanical background. So, I mean, the reason why, for example, leguminous plants do so well in the fields is that they have this symbiotic relationship with rhizobium bacteria, mycorrhizae. I mean, rhizobium, bacteria, and also fungal associations. So this presentation made me think back to the contribution from Lebanon earlier on. And, when the seedlings were growing in the past, they were not very successful. And they said that the new methodology improved seedling survival rate. I think one of the important things is that in artificial growth media, you don't have fungi. And when initially especially the coniferous plants that they showed, they start to grow, but then they die. So you have to add that, and perhaps the new methodology included the inclusion of soil-borne fungi and other microorganisms that help seedling survival rate. So this is a very good contribution. I think it will be important to consider in reforestation and afforestation efforts. Yeah, thank you very much. Can I ask a question? Yes. Are there a checklist of, you can't become an expert in fungi, if you want to do, but, if you give to forest, people who are planting forests or doing nurseries, are there a checklist of things to make sure that the proper environment is created? How do you ensure that the proper environment is created, especially from this perspective, in the nurseries, or does that happen naturally, automatically? I think because when plants and soils contain the all the microorganisms and fungi, and this is like millennia, so there is always that association. Just that one has to when one tries to grow seedlings from a particular, or take seeds and grow from a particular area, you have to also somewhat know the soil biology, and then know that it's there. So I think it has to be used in the growth media. Yes. You're going to say something also, sorry? I wanted just to add, if there is no mycelium or fungal spores, the tree cannot continue growth. Thanks. Thank you for good presentation. I would like to know the effect of this mycorrhiza fungi in roads. Roots. How many meters or centimeters? We are continuing our experiment. It's not finished yet, but I can say that they twice. They become, if during 1 year, that they double the length of the root. And the stability of the plantations also. Yeah, thank you very much for your presentation. Yesterday I was asked, what is actually the threat that those invasive species, those invasive tree species such as Paulownia actually pose towards the ecosystems?
I was responding to these questions by giving the example of those fungi and tree relations. So maybe you can further emphasize what is actually the threat that foreign tree species, invasive tree species pose. What is the threat they are posing towards the local ecosystems? Like how they involve in the local. I just talked about the areas. If we would go there now and plant just Paulovnia plantations, what would happen? What is the threat towards biodiversity and the ecosystem? What happens? Yes, I think it's really dangerous for ecosystem because I don't know have they any mycorrhizal connection or other connection, but I think fungi can grow only if there is tree. If there is no tree, fungi cannot grow. This is the role of mutualistic relationship. And if there is no mushroom, also tree cannot grow. So I don't know about Polonia, but for the other species, maybe if the other species started to decrease, and also fungi can just disappear from the this association, from this ecosystem. Okay, thank you very much. Just briefly. So in order to invasive species to be successfully invade a particular area, the community has to be weakened. So there has to be a weakened. Yes. So and once that is established, then an invasive species can go in right away. And also, especially in order to become invasive, I mean, they compete with the nutrients available. And so that deprives the native community, which is already hampered or weakened even more. The diversity will decline. And so they will be, become then dominant monocultures. And I think also it depends. I don't know about Pavlovnia, how often they produce seeds, what the size is, how they are spread. So that is another consideration that we have to make. Thank you very much. I have another question. The practice of burning fields in Armenia for farmers, how does this impact the quality of the soil for it to have? How does it impact this? It can, yes, it can damage mycelium because mycelium is really sensitive and it can damage mycelium. Because if the conditions are not so good, mycelium is always in the soil. When the condition is good, we can sow the carpophore, like the cap fungi that we can see in the forest. But if the conditions are not good, mycelium is resting in the soil. And yes, and burning can damage. Good presentation, very interesting. I have a question. Yes. Can you use your fungi to clean up the water, polluted water in rivers, by using them on fields and foresting them, getting the water going through, and hopefully the water that comes out gets cleaned? Can that be done? Have you thought about that? Thank you. I never thought about that, but I know that there are also fungi that they grow in the water and they are saprotrophs, so they can use these nutrients. And this is also an idea to clean the water. And also, this is a really good idea. Thank you. Okay. Very short question about these locked areas. We have plenty of places where forest is clear cut. In that case, are we losing these mycorrhizal functions, or it is still there? Let's imagine that we cut the forest, we have just stumps there. Still we have mycorrhiza there, or it is lost? It can
it can remain in the soil for I don't know how long, but for the first 1 year it can survive the 2 years. But if the tree didn't appear, we will lose. Because my next question is just continuation. It will help considerably the afforestation efforts. Besides afforestation, we need also to reforest these log terraces. That's why I put that. Yes, if there, for example, there was pinus and people cut the pinus, and after maybe 2 years, 3 years, they again put pinus, reforestation. This mutualistic association can be done, but for a long time, I'm not sure that it can survive there. Just because they need carbon from yes, they need carbon. And if they're coppices, then it's okay. Yeah. If the tree starts growing coppices, that's okay. Because in ectomic, if there is ectomycorrhiza, like HIFAs are penetrating inside the root, and it doesn't matter how big or small is the root, they will penetrate inside, and they will contribute to the growth of the tree. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Thank you. This is great. Yes. I know of one company in the Ara mountain area that is looking to clean up the water in that area. Can I give your name and a contact for them to approach you? It's my pleasure. Thank you very much. Contact information, I would like to have it. Okay. Okay. Thank you very much. Pass it on to them. Okay. Thank you very much. Thank you. With pleasure. Next student, yes, go. Hello, my name is Mary Arzumanyan. I'm also from Yerevan State University, Department of Zoology. My topic is a bit different, but also closely related to the forest. It's about estimation of touring pressure to ecosystems and how indicator species such as mollusks can show that direct effects to the ecosystem. So, first of all, before I begin, I want to mention that this is pilot project, and we have done only part of it. It's only from spring term results. So our main research question for this was that how terrestrial mollusk species richness and abundance are influenced by tourism, and is there any negative effect caused by tourism to the this species abundance and richness related to this species conservation? As you know, the Yerevan National Park is really important protected area in our country, and it was our target area because of it is open. It's very attractive to the tourist, and it also has a really important biodiversity and forest bases, and also it's also really kind of close, kind of in between to the Georgia or Iran, so it's really good located, and it's really good indicator, protected area to understand how current tourism effect and human are affecting this protected area, because there is no control of tourism or human activity in the protected area. So our aim was, our research aim was to investigate the efficiency of the Yerevan National Park as protected area for the terrestrial mollusk biodiversity. So you may ask why mollusks? Why mollusks? Because there are several reasons, very important reasons. First of all, they are really large, one of the biggest field of animals on the world, and they are everywhere. They are even if they are die, they leave their shells, which are kind of really good indicators. You can even say what happened to that ecosystem only by looking at the shell, how they are damaged, or was there any animal who was eating them, etc. And that's why we and also they are
their shells can be in the forest or in the environment about 2 years if no one collect them, and if the surrounding is humid enough, they will it will destroy. But in case of if it's dry area or there is not humidity is not high, the shell can stay more than 10 years in the nature. And if you are collecting them and keeping in your museum collection, they can stay even longer. Hundreds of years. So this is first important aspect, that we wanted to have only forested areas in Division National Park to have similar ecosystems, and we wanted to have the touristic areas that were really popular, so we could generate exact influenced points and have control for them. Unfortunately, on this map you can see our research points. I don't know why, but I can say that our research points were main 5 points. They were close to Juktwang, Havartin Monastery complex, Gorsh Lake, Pars Lake, and Aravnavang Monastery. So it's kind of includes all the Division National Park area, kind of from the eastern part to the north, central, and western part. So, as I mentioned, we decided to do our sampling during the spring and autumn term. Why we selected this period? First of all, because many mollusks start breeding in the spring season after the winter rest. So we have already sampled our data from the spring term, and we have, as you know, we have in Armenia macro and micro snails. So the snails that are smaller than 5 millimeters, they are considered to be micro snails. For them, sampling design is a bit different. For the macro snail, you can do visual searching. For the micro snail, you need to some quantitative sampling, so you need to have plant areas and sample soil around 1 kilo or 2 kilo. It depends on your research question and what you want to do. So we have different size for macro snails and for micro snails, and you can see for macro snail there is 5 meters, so in total 25 square meter, and for micro snails we have 1 by 1 meters. So this is illustrating our plot sampling for the macro and micro snail. For the sampling points, for each 5 points from Juktakvan, Magastin, Aramnavan, Pars, and Gorsh Lakes, we had 3 different points. So one of them was close to the monastery, another one close to the road, and the other one was also close to the ecotouristic trails. And for each of them, we had control areas. So in total, we had 30 points for macro snails and 120 points for micro snails, and control 15, experimental points 15, and for micro snails 60. And we are going to do the same sampling for the autumn term. This is data sampling from the field, so we are going there taking ecological parameters like temperature, humidity, air, soil, and conditions. This is kind of recent images from our autumn sampling. We have done it 2 days ago, but we couldn't manage to see all these 100 kilo soils these 2 days, so we didn't involve this in our research, unfortunately. And so the main challenging part for us was estimation of tourist number. It is also one of the global problem for not only for us but for the Division National Park staff as well. So we had only one solution because we didn't have enough volunteers and students in our group. We couldn't manage to do it every day or every month, so we decided to do first
first calculation, we only counted the cars and people that we seen, and we had this number by this way. Also, I hope that in the future, when we will expand a bit this program, we will have more people, and we can also involve a bit more local community and maybe Division National Park staff, so we can evaluate maybe per week or per 2 weeks, compare during the weekends and during the working days how many tourists are going there to each point, so we can understand real and more exact, precise number of tourists in the area. So there were a total 22 species that we found during our field work from the spring term. These are the list of the species. There are some endemic species, species number 11, and there are some rare species like 21 and 22. So, and first one, so there is some rate of rare species and common species that you will find there in the Division National Park. This is some images of the species you can see. But this are the species that are generally distributed in Armenia, not only in the Division National Park. So this is our comparison of species richness in the control and experimental points. As you can see from the graph, there are some points, for example, Havartsin 2, that you can see that in the experimental area there is high richness, but if you keep close look at the Havartsin 3, you will see that there is no species recorded from their experimental areas, and also from the Part Lake 3, and some in some areas you will see that experimental points also have some diversity, some richness, but mainly if you pay close attention to the graph, you will see that main ecotouristic areas, they are the touristic or experimental areas, they are low in richness. In case of rareness, these control areas are kind of winners because they have more rare species recorded than the experimental ones. So it's kind of shows that ecotourism has an impact on the species, certain species that can be influenced by this human press. This we also we were recording the living specimens and empty shells, so we could understand how it goes, like how many species. For example, when we do our second sampling during the autumn, we could generate how many living species are there within the year. So, but as you can see, there are a lot of empty, the rate of empty shells are higher than the living individuals, which is normal because some empty shells, they can come to by the wind, or the water can bring them. So, it's good to know, it's helping when you want to know the species, what kind of species are living there, and also good to know what you can expect. So this is kind of summarizing total abundance of mollusks from the points. As you can see, abundance of species is higher in control areas than in experimental ones. And this is the tourist number for spring term, and these numbers are calculated during the weekends. So, for example, in Havartsin, the number could reach more than 100, and the same in Part Lake. This is mainly because of the roads are better to Havartsin, so a lot of people, and it's close, a lot of people are going there. And Part Lake has some attractions that are attractive to tourists. But also, despite the touristic factors, we have recorded several additional factors that are presenting in the park. For example, tree logging. It was we also, I forgot to mention that in our plots we also calculated tree cover. So how many trees do we have? And unfortunately, one of our points from Gorsh Lake this autumn when we went there, one tree was cut from in our plot. It was, but now it is gone.
So we kind of can track also illegal logging in this area. There was pollution, plastic pollution in whole area of the Dijon National Park, and also grazing. So to conclude our spring term analysis, we can say that there is an impact caused by tourism on terrestrial snails, species richness, and also a huge negative impact on species abundance. And what is more important question for us that we stated, that can we use mollusks as indicators for this kind of analysis? And according to our pre-results, we can say that yes. And also some thanks to the organization that supported this research, like the Morris International and the EIF, also Yerevan State University and the Dijon National Park staff that supported us and wanted to really help. And thank you for your attention. I will be glad to answer your questions. Questions? Mollusks. And you know, I wanted to also mention that we started also to look with Anur, also not only mollusk diversity but also fungus diversity on this exact sampling areas, because mollusks are eating this fungus, and we want to stay a food chain between these mollusk, fungus, and tree species, so we can fully give also full food chain of this group of species and see how forests are changing or how this environmental change affects this whole group of species. So we hope that in the future we will have more people and different specialists involved. For example, we need a lot of geographies because we need good GIS analysis, and we also need a lot of more specialists that can help us to fruitful our results, to make them more wider and deeper. And we are looking for students, for specialists to be involved in this project, hopefully next year. Just one quick question about methodology. I think you stated it, but I may have missed it. So you have your experimental sites are places where lots of tourists go. Yeah. Parslich, this, that, yeah. You know? And then what is the site area? This is a 5 meter by 5 meter. Yeah, this is the sampling site. But what is the large, where do you take from the perimeter of Parslich? I mean, what is the radius? Generally we try to do as not that close and not that far. The distance is pretty much different from each side. For example, Juktvan is the points are pretty close, so they are within 200 meters distance from the monastery. But in case of Pars Lake, we have distance approximately 2 kilometers from the Pars Lake. And what made you decide those distances? These distances make us decide this GIS modeling that was provided. We wanted to have forest areas. Our experimental points should be close to the roads, and there are not only roads, but the touristic places for human impact. You can see direct human impacts, and the control area should be deep to the forest. So there is no that high human impact. So this was the main criteria for the sampling. Thank you for the presentation. I'm responsible for ecotourism in specially protected nature areas, Dilijan included. Yeah. And in Dilijan National Park, we have more than 22 ecological roads. And in the future, we will create also scientific tours. For scientific people, and if you know concrete places of this mollusk, especially for this specialist, we can in the future create ecological scientific roads for mollusks. Yeah, actually, I wanted to provide the results of my study to Dilijan National Park.
and we are now closely collaborating with them, so they will have not only whole sampling areas, but also all the data, analyzed data, and also mollusk species list, that rare species, endemic species, common species that can be there. So in the future, we can do some combined. In the beginning, we planned to do 33 points, but because of a lack of resources and people, we decided to have, let's say, 60 places from 40 places from each areas. But in the future, now when I started, I was alone. Now a lot of students are involved, so I hope that next year we will enlarge our plots and our areas. And also, I hope the Division National Park staff will be involved in the research. So you're going to have mollusk counting festivals. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay, how many people have presentations? Can you raise your hand? How many more people? 1, 2. Who else? Are you doing Forest Park? No? You're not? You don't want to present your work? It's a secret. Okay, let's go with you guys, yeah? Or who wants to? You want to go first? Yeah? I think the microphone is there. Հրավերներին ես Աննա Մարտիրոսյանն եմ, իրական դպրոց կրթամշակութային հիմնադրամից, քանի որ բազմիցս խոսվեց անտառապահպանման եւ անտառատնկման գործընթացներին ներգրավել դպրոցականներին, էական համարեցինք ներկայացնել մեր դպրոցի կատարած աշխատանքները այդ ոլորտում։ Ովենք մենք, երբ փոքր կխոսեմ իրական դպրոցի մասին, իրական դպրոց կրթամշակութային հիմնադրամը հիմնադրվել է 2016 թվականին, իրական դպրոցը միջին մասնագիտական կրթական ձևաչափ է, որի շրջանակներում ուսումնասիրում ենք համակարգերի տեսություն մասնագիտությունը, համատեղելով դրանք տարբեր նախագծերի հետ, քանի որ կրթությունը նախագծահեն է, ունենք նաև շատ նախագծեր կապված անտառատնկման, անտառների եւ կանաչապատման հետ, քանի որ խոսվեց բազմիցս դպրոցականներին նաև ներգրավել եւ փոքր տարիքից սկսել կրթությունը այս ոլորտում, մենք թարգմանել ենք 2 գիրք, առաջինը կոչվում է «Մարդը, որ ծառեր է տնկում», Ժան Ժիոնոյի հեղինակությամբ եւ կանաչ մատներով պիստու գիրքը, որը ներառել ենք 3 վիպակ ժողովածուի մեջ։ 2017 թվականից կատարում ենք սերմահավաքներ կատարել ենք Ստեփանավանի անտառից, Ծաղկաձորից եւ Լոռու մարզի Գյուլագարակ գյուղից, հավաքել ենք հացենու, կաղնու եւ հաճարենու սերմեր, սերմերը ուղարկել ենք հատուկ մշակման, հետո տեղափոխել տնկարաններ եւ տնկել։ Ծառատնկեր իրականացրել ենք ATP եւ հայանտառ կազմակերպությունների հետ միասին, տարեկան տնկել ենք մոտ 500-700 ծառ, 2016 թվականին ծառատնկ կատարվել է առաջին անգամ Շիրակի մարզի Բենյամին գյուղում, 2018-ին Կոտայքի Արա գյուղում, այս տարի բուսաբանական այգին ենք բարեկարգել, այնտեղ տնկելով 440 ծառ, մաքրելով
մաքրելով բուսաբանական այգին կատարել ենք թղթի վերամշակում, քանի որ դպրոցը եւ մի քանի ընկերություններ գտնվում են նույն շենքում, կային շատ թղթի թափոններ օրվա ընթացքում եւ որոշվեց թղթի վերամշակում սկսել, որը ստացվեց իրական դպրոցը։ Դրա արդյունքում ստացվել են վերամշակված թղթից գրիչներ, որոնք պատվիրվել են մի շարք ընկերությունների կողմից։ Տարբեր սննդի կետերից եւ տարբեր խանութներից հավաքել ենք սննդի թափոններ, բուսական սննդի թափոններ, որոնք ենթարկել ենք կոմպոստացման։ Կոմպոստը պարարտանյութ է, որի հիմքը բուսական սննդի մնացորդներն են։ Կոմպոստացման համար քայքայված սննդին ավելացրել ենք անձրևորդեր, որոնք ապահովել են բավարար խոնավություն, ծղոտի եւ տորֆի շերտեր։ Քայքայման ընթացքում միջավայրը հագենում է ազոտով եւ ֆոսֆորով եւ կարող է փոխարինել ֆոսֆորական եւ ազոտական պարարտանյութերին։ Ունենք նաև նախագծած դանդաղ վառարան, որի մասին քիչ ավելի ուշ, ավելի մանրամասն կներկայացնենք եւ նախատեսում ենք ունենալ բույսերի որոշիչ, քանի որ անտառը կազմված է նաև բույսերից, թփերից եւ այլ տեսակներից, որոշեցինք, որ քանի որ տարբեր տարածաշրջանների հետ կապված տարածաշրջաններում տարբեր բույսերի տալիս են հատուկ անուններ եւ դրանք դժվար է հիշելը եւ այլն, անհրաժեշտ է մի շտեմարան թվայնացնել եւ ստեղծել հեռախոսային հավելված, որի միջոցով կարող ենք ուղղակի նկարելով կամ որևէ բնորոշիչ նկարագրություն տալով իմանալ, թե որ բույսն է եւ որ բույսերի տեսակներին է պատկանում։ Ունեցել ենք նախագիծ ստեղծել կայք հայ անտառ պոակի հետ միասին, որի շրջանակներում պետք էր նշել անտառապատման եւ անտառ վերականգնման հնարավորությունների քարտեր, բաց կանաչ գույնով նշվածները այն տարածքներն են, որոնք արդեն Հայաստանում անտառապատ են, իսկ մուգ կանաչ գույնով նշված են այն տարածքները, որոնք ունեն պոտենցիալ անտառ դառնալու։ Կայքում պետք է ներառել նաեւ այն ինֆորմացիան, թե որ տարածքներում ինչ ծառատեսակներ են խորհուրդ տրվում, որպեսզի տնկեն։ Եվ ունենք մի մեծ նախագիծ, նպատակ, ավելի կոնկրետ, որպեսզի Երևանի հարակից տարածքներից մեկում այժմ դիտարկում ենք Նուբարաշենը, որը 2018 թվականից քննարկումների բանակցությունների փուլում է, տարածքը վերցնել իրական դպրոցի գործունեության ներքո, տնկել անտառ եւ տարիների ընթացքում այն վերածել անտառի, որը կունենա իր տերերը։ Շնորհակալություն։ Հարցեր միգուցե հիմա հարցեր ասենք դու ներկայացնես։ Չէ, կա հարցեր կարող են այդ կապված, որովհետեւ Հարցեր կա։ Այո։ Նախ ուզում եմ իմանալ որտեղ է դպրոցը գտնվում։ Մեր դպրոցը գտնվում է Ավոն համայնքի Ծարավաղբյուր 134 կոտորակ 1 հասցեում։
Կան նաև Վանաձորում, Գյումրիում եւ Գորիսում։ Լավ։ Դուք այստեղ ասում եք, որ միջին մասնագիտական կրթություն են ստանում։ Ինչ ուղղվածություն ունի ձեր դպրոցը, որտեղ այդ դպրոցի մասին ոչ մի տեղեկություն կոնկրետ ես չունեմ, ինչ հետաքրքիր է։ Ահա, ներկայացնեմ։ Դպրոցը դեռևս փորձարարական ծրագիր է իրականացնում համակարգերի տեսություն մասնագիտությամբ, համակարգաբան մասնագիտությունն է տալիս ՏՏ ոլորտում։ Ինստիտուտի կողմից է սկսվել 4 դպրոց, չէ՞։ Իսկ նուբարաշենի ծրագիրը դեռ պլանավորման փուլում է, հա։ Դեռ բանակցությունների փուլում է։ Իսկ ծառերը տնկելու մի քանի հատ ունեցել եք ծառերի տնկելու նախաձեռնություն։ Ինչ խնդիրներ եք ունեցել, մարտահրավերներ եղել են, թե ամեն ինչը բավական կազմակերպված է, ով է կազմակերպել այդ ամեն ինչը, նաև դրա մասին խոսեք։ Աշակերտները իրանք են կազմակերպել, թե կազմակերպված է, դուք գնացել եք պարզապես տնկել եք ծառեր։ Հայ անտառ բակի նախաձեռնություն։ Իսկ Ես ինստիտուտ խմբից եմ եւ լավ գիտեմ ինչպես է էլի կազմակերպվել, երեխաները կազմակերպման հետ իրենք անձամբ գործ են ունեցել, իրենք գուցե ասենք ներքին արդեն կազմակերպված միջոցառման ընթացքում իրենք այո դերեր ունեցել են, իրականացվել է ATP-ի հետ, Armenian Tree Project-ի հետ, հայ անտառի հետ ուղղակի այս բանակցություններն ենք սկսել, ծառատունկերից էլ ինչ եւ առաջիկայում նախատեսվում է FPWC կազմակերպության հետ, այսինքն այս ուրբաթ եւ շաբաթ էլի լինելու են ծառատունկեր։ Կներեք դες։ Դպրոցի ուսուցչություններից Բարև ձեզ, ես Հասմիկն եմ, իրական դպրոցի դասընթացավար, նախագծերից մի քանիսը կազմակերպել ու ղեկավարել եմ ինքս, կարող եմ նշել, որ իսկապես էական եմ համարում դպրոցահասակների ներգրավվածությունը նման նախագծերում, քանի որ համարում եմ, որ այս բոլոր բուն գործընթացը անտառ պահպանության, անտառ տնկման, անտառ ճանաչողության պետք է սկսել հենց միջին տարիքից, երբ որ մարդ ձևավորվում է որպես անհատ եւ վերաբերմունքը շրջակա աշխարհի հանդեպ որոշակիորեն դրսևորվում է, եւ ինչպես նշեց Աննան, սկսել ենք մի փոքր նաև քարոզչական մեքենա կիրառել, գրքեր ենք թարգմանել, որոնք նախատեսված են հենց միջահասակ պատանիների համար, այդպիսով փորձելով նաև ազդել մարդու հոգեկերտվածքի վրա, իսկ նախագծերի հետ կապված ամեն տարի իրական դպրոցի աշակերտները 500-700 ծառ են տնկել, Բենյամին գյուղում արդեն ունենք փոքրիկ տարածք, որը աշճանաբար վերածվում անտառի, ամեն անգամ այդ տարածքով անցնելուց հպարտության ու ուրախության զգացում ենք ապրում, ուրբաթ եւ շաբաթ օրերին նախատեսում ենք գնալ Վայոց ձորի Մարս գյուղ Գնիշիկ, այնտեղ իհարկե բավականաչափ անտառածածկ տարածք է, Վայոց ձորը հարուստ է անտառներով, բայց փորձում ենք հնարավորինս վերականգնել թարմացնել անտառները, որոնք երկար ժամանակ խնամք չեն տեսել, այսպես ասած, քանի որ անտառը որպես էկոհամակարգ, որքանով էլ որ ինքնավերականգնվող եւ ինքնակարգավորվող է, ամեն դեպքում ունի կարիք որոշակի հոգացության Բացի դա, մյուս նախագծերը, որոնք նշեց Աննան, դրանք ավելի միտված են անտառ պահպանության, թղթի վերամշակման նախագիծ, էկո պարարտանյութի ստացման նախագիծ եւ այդ վերամշակած թուղթը հնարավորինս ալայն կիրառության դնելու միտված նախագծեր են իրականացրել, նույնիսկ ընկերություններ, ովքեր մեծ միջոցառումներ են կազմակերպել, իրենց բացիկները վերամշակած թղթից են ստացել, այսինքն բոլորովին հնարավոր եւ իրականանալի գործընթաց է դպրոցականների ներգրավվածությունը նման նախագծերում շնորհակալություն։ Իհարկե ձեր վեբսայթը կնոն, ինձ համար էլ նորություն է անկեղծ ասած, ու շատ ուրախացա մի հարց ունեմ։ Նկարներից մեկում կար ոնց որ ճամբարում էիք անում, հա թե ինձ թվաց, զինվորական հագուստով։ Շատ կուզեի իմանալ, նման փորձ ունեք թե ոչ, անում եք ճամբարումներ թե ոչ, ու անցնում եք համապատասխանատվություն թե ոչ, ասենք
սկսած տարական բաներից, հա, ինչպես վրաններ խփել եւ վերջացած ռեյնջերինգով, ինչ որ նման կուրս անցնում եք թե։ Անցնում ենք, արդեն 3 անգամ մասնակցել ենք ՎՄ արշավներին, ռազմամարզական արշավներին, 3 անգամ 10 օրով եղել ենք Քարվաճարի շրջանում, ապրել ենք Սարերում, ու դա էլ է։ Շնորհակալություն միանգամից ասեմ եկող տարի առաջարկում համատեղ կեմպինգ անենք, ես փորձեմ ֆինանսական հարցեր լուծել, եթե դա ուսուցիչները լսում, ես Կովկասի միության համադրամից եմ, Կովկասի միության համադրամից, միասին փորձենք եկող տարի Դիլիջանում կեմպինգ կազմակերպել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Լավ։ Շնորհակալություն։ Ողջունում եմ բոլորիդ, ես Հայկն եմ իրական դպրոցից, իմ համակուրսեցին Աննան արդեն խոսեց մեր ընդհանուր կանաչ նախագծերի մասին, ես հիմա կոնկրետանամ մեկի շուրջ, որը կլինի մեր դանդաղ այրման վառարանի նախագիծը և քննարկենք, հասկանանք ինչ է իրենից ներկայացնում այս վառարանը, անդրադառնամ ընդհանուր իմ ելույթի թեմաներին այսօրվա, թռուցիկ անդրադարձ Հայաստանում անտառահատմանը, որովհետև շատ քննարկվեց այդ թեման, չեմ ցանկանում կրկին երկար անդրադարձ անել սրան։ Կխոսենք հետագայում արդեն, չգիտեմ ինչ է իմ պրեզենտացիան սենց խառնվել իրար, նախագծի ընդհանուր նկարագրի մասին, կատարման պլանի մասին, թե ինչ ձևով ենք նախատեսում իրագործել ծրագիրը, որից հետո գնայինք միասին վառարանի գծագիրը, ապա կհասկանանք արդեն կազմակերպչական նախադրյալները որոնք են։ Հետո կանցնենք նախագծի տեսլականին, առաքելությանը, հավանական խնդիրներին և ռիսկերին, կհասկանանք ինչ խնդիրներ կարող ենք հանդիպել և ինչ մարտահրավերներ կարիք կլինի դիմագրավելու այստեղ։ Վերջում արդեն կհասկանանք որն է շահը, որն է օգուտը, ովքեր են հիմնական շահառուները և ինչպես կարող ենք կատարել համայնքի ներգրավվածություն նախագծին։ Սկսենք ծառայատումներից Հայաստանում, բոլորս էլ հասկացանք, որ սա լուրջ խնդիր է Հայաստանի համար, բոլորս հասկացանք, որ շատ ծառ է կտրվում, անօրինական նույնպես, և կարծում սրան կրկին մեկ անգամ երկար անդրադարձ անելու կարիք չկա, պարզապես նշեմ, որ տարեկան տվյալներ կան, ըստ որի 500,000 մետր խորանարդ փայտ կտրվում է բացառապես ջեռուցման նպատակներով, և սա փայտի կտրման հիմնական առիթն է, և մենք գալիս ենք այստեղ, որպեսզի լուծենք այս խնդիրը հենց, ուզում ենք առաջարկել նոր տարբերակ ջեռուցման և նոր վառարաններ և վառելիքի ավելի ապահով, ավելի էկոլոգիապես անվտանգ տեսակով ջեռուցում։ Սա դանդաղ այրման վառարանի ընդհանուր նկարագիրն է։ Մեր նպատակը ի սկզբանե եղել է ստեղծել էներգիապես ավելի խնայող և ավելի մաքուր արտադրանք, վառարան։ Ուրեմն վառարանը աշխատելու է, սկզբից ասեմ, որ չի աշխատելու փայտով։ Նպատակադրված է այս նախագծի համար օգտագործել պելետային վառելիքը։ Հիմա կանդրադառնամ որն է մեր օգուտը և ինչու հենց պելետային վառելիքով։ Ավելի երկար է աշխատում, եթե փայտով և մենք ասենք մի օրվա ընթացքում պետք է վառեինք, չգիտեմ, 7 մետր խորանարդ փայտ, վառում ենք ընդամենը 2-3 մետր խորանարդ պելետային վառելիք, ստանում ենք նույն ջերմատվությունը և ունենում ենք խնայողություն, և փայտի և ընդհանուր խնայողություն, որովհետև ինքը պելետային վառելիքը իր բնույթով ավելի էժան է, քանի որ ստացվում է, ինչ-որ կենսամասնիկներից, ասենք, չգիտեմ, ծղոտ, փայտ, ասենք փայտի մնացորդներ, ինչ-որ կենսամնացորդներից է ստացվում ինքը սեղմման արդյունքում հատուկ ձևով, այդ իսկ պատճառով ինքը ավելի էժան է, քան ինքը փայտը։ Հիմա ասեմ, պելետային վառելիք արտադրվում է մեզ մոտ արդեն, նպատակադրված է մեր վառարանի նախատիպը հենց այնպիսի տեղում տեղադրել, որտեղ արդեն կա արտադրանք ստաբիլ, դա Շիրակի մարզի Բասեն գյուղն է, եթե երեք հիշում եք եղավ անդրադարձ սրան։ Բասեն գյուղում արդեն զբաղվում են պելետային վառելիքի արտադրանքով և արդեն կա պայմանավորվածություն գյուղապետարանի հետ, որպեսզի տանենք և այնտեղ տեղադրենք առաջին նախատիպը։ Սա
մեր վարարանի գծագիրը շատ մանրամասնել ցավոք չեմ կարող, եթե ցանկություն կունենաք ավելի մանրամասն տեղեկանալու, ելույթից հետո կարող եմ տրամադրել փաստաթղթեր, որտեղ կարող եք տեսնել ամբողջական արդեն մանրամասները նախագծի վերաբերյալ։ Ուրեմն ոնց ենք պլանավորում նախագիծը իրականացնել։ Ուրեմն առաջին փուլը կատարված է, նախագծված կա արդեն մեր վարարանը։ Հետո ցանկանում ենք արդեն ըստ թիրախային տեղադրության կատարել ընտելացում, որպեսզի ավելի ընտելացված լինի տեղային հնարավորություններին, այսինքն տեսնենք ինչ վառելիք է, որտեղ է դրվելու, ինչ չափով են մարդիկ այն օգտագործելու եւ այլն, սա պետք է հաշվի առնել։ Եվ արդեն կարևորագույն մյուս խնդիրը, բացի անտառահատման խնդիրները լուծելուց, դա ինչպես նշեցինք, բաններ մարդկանց ներգրավվածություններ նախագծում, այսինքն որպեսզի կարողանանք որքան հնարավոր է շատ համայնքի ներգրավվածությունը ապահովել այստեղ։ Տեսլականը։ Ուրեմն նպատակներից, տեսլականներից, խոսեմ մի քիչ, մեր տեսլականներից առաջնահերթը, այս դեպքում դա պելետային վառելիքի արտադրության մեծացումն է։ Այսինքն ինչքան սա տարածում ստանա, ինչքան այս վառելիքի վերաբերյալ լինի շատ տեղեկություն, շատ հնարավորություններ, այնքան ինքը շատ արտադրվի եւ արդյունքում տրամաբանորեն կունենանք փայտի կտրման նվազեցում։ Ինչն էլ որ մեր գերագույն նպատակն է վառարանները ստեղծելիս, քանի որ ինչպես ասացի արդեն, հիմնական նպատակը փայտի կտրման հենց այրումն է փայտի, որպեսզի ջեռուցում ստացվի։ Ցանկանում ենք նաև կրկին ստացվեց, որ նշում եմ, բայց համայնքի ներգրավվածությունը ապահովել տեղային ռեսուրսները օգտագործել որքան հնարավոր է շատ եւ որքան հնարավոր է արդյունավետ։ Խոսքս գնում է նույնիսկ նրա մասին, որ տեղում, այսինքն ամեն համայնք իր համար կարողանա պատրաստի եւ վառարանները եւ վառելիքը, այսինքն ունենան բավարար ռեսուրսներ, տեղային ռեսուրսներ, որոնցով կկարողանանք այս արտադրությունը կազմակերպել։ Անցնենք առաջ, առաքելությունը, ինչպես արդեն նշեցի, գլխավոր առաքելությունը, որ հետևում ենք, դա էներգա արդյունավետ ավելի եւ ավելի ապահով համակարգ ստեղծելն է, որին որ ցանկանում ենք հասնել։ Ինչպես կրկին նշեցի, դա թիրախային տեղադրությունների մաքսիմալ տեղադրությունների պաշարների մաքսիմալ օգտագործումն է, արդյունավետ օգտագործումն է։ Իհարկե, մեծագույն նպատակը դա անտառահատումների թվի նվազեցումը եւ նույնիսկ փայտի ներկրման թվի նվազեցումն է։ Դարձնել ջեռուցման համակարգերն ավելի էժան եւ հասանելի, առավել եւս շրջանի ժողովրդի համար, ում համար ավելի քան բարդ է բացի փայտից նայել այլ ընտրանքային այլ ուղղություններով, որովհետեւ վերջինս ավելի թանկ են։ Եվ ստեղծել մրցունակ շուկա։ Սա մի ուրիշ հարց է։ Սրան կարող ենք բիզնեսի տեսանկյունից նայել, որ պելետային վառելիքի եւ հենց այս վառարանների ինքը գործը լայնամասշտաբ է։ Մենք չենք ցանկանում ինչ-որ հենց թիրախային ինչ-որ մի համայնքում կենտրոնանալ, կցանկանանք ի սկզբանե Հայաստանի ամբողջ տարածքով տեսնել էլի կապված տեղադրության հետ փորձել հարմարեցնել նախագիծը եւ պելետային վառելիքի ստեղծման եւ հենց վառարանի ստեղծման այս շուկան ստեղծելու համար։ Դե ինչ գործ առանց խնդիրների, որոնց մենք նույնպես կարող ենք առերեսվել։ Խնդիրներից է դա հենց կենսազանգվածի հավաքում, ասենք երբ կոնկրետ բասեն գյուղում հավաքվում է ծղոտ, դուք որ բերեցիք օրինակը, որ արտերը այրվում են, այնտեղ որոշում է կայացվել այլևս չայրել արտերը, դրա փոխարեն տարվում է գյուղում հատուկ տեղ կա, որտեղ սարք է տեղադրված պելետային վառելիքի ստեղծման, այնտեղ է տարվում այդ ամբողջ կենսազանգվածը եւ այնտեղ ստեղծվում է վառելիքը։ Այս ձևով իրենք առաջ են անցել եւ կարեւորագույն խնդիր են լուծել իրենց համար։ Այստեղ խնդիր կա նաեւ տեղային ուրեմն ժողովրդի հետ, այսպես ասած, հասկանալ այդ խնդիրը, այսինքն իրագործման պլանի եւ քարտեզների տրամադրումը տեղային դարբիններին, մետաղի հետ աշխատող մարդկանց, այն մարդկանց, որ պետք է զբաղվի այդ պելետի արտադրությամբ եւ այն մարդկանց, որ պետք է հավաքի այդ կենսազանգվածը։
Պետք է ապավել նաև վառարանի հումքի մշտական տրամադրումը, այսինքն պետք է այնպես անենք, որ պելետային վառարիքը մշտապես լինի, որպեսզի սրա հետ կապված խնդիր չունենանք, որովհետև վառարանը աշխատելու է հենց պելետային վառելիքով միայն։ Եվ իհարկե կարևորագույն խնդիրը դա փորձել որքան հնարավոր է շատ տարիքային եւ սեռային խմբեր ներգրավել գործունեության մեջ, այսինքն չնայենք, որ կոնկրետ միայն մի տարիքային խումբ կամ միայն մեկ սեռային խումբ աշխատի ծրագրի վրա։ Ինչ ռիսկեր ունենք։ Ռիսկ կա այսպիսին, որ կարող է լինել հումքի նվազեցում, այսինքն եթե մեր հումքը նվազեց, լինելու այստեղ խնդիր պետք է հասկանանք այլ ինչ ձևերով կարելի է պելետային վառելիք ստանալ, այս կողմից էլ պելետային վառելիքը ունի պլյուսներ, որովհետև պելետային վառելիք կարելի է ստանալ մեծ հաշվով բոլոր տեսակի կենսազանգվածներից, այսինքն, չգիտեմ, փայտի մնացորդներ, նույնիսկ գոմաղբ եւ այսպես շատ ինչքան հնարավոր է կենսազանգված կա, կարելի է դրանից պելետային վառելիք ստանալ։ Կարող է նաև խնդիր լինել, երբ որ քչանա մեր ռեսուրսները կապված հումքի հետ, կարող է լինել ուրեմն մեր վառարանի ինքնարժեքի բարձրացում, որը մենք չենք ցանկանում տեսնել, որովհետև ինչպես նշեցի արդեն, ցանկանում ենք ջեռուցման համակարգերը դարձնել որքան հնարավոր է մեր տեսանկյունից, որքան հնարավոր է էժան եւ որքան հնարավոր է մատչելի։ Եվ գովազդի եւ մարքեթինգային սխալներ, այսինքն այս դեպքում եթե չկատարվի ճիշտ գովազդ, հա, պելետային վառելիքը չգովազդվի, որ ինչպես հարկն է, քիչ մարդ կհետաքրքրվի սրանով, քիչ մարդ կիմանա սրա մասին եւ արդյունքում մեր անտառահատման ցուցանիշները կմնան նույնը։ Սա խնդիրներն ու ռիսկերը, հա, հիմա հասկանանք ովքեր են հիմնական շահառուները նախագծի, ով ունի շատ սրանից։ Ուրեմն հիմնական շահառուները բարձր դա գյուղերի, համայնքների բնակչությունն է, մասնավորապես մարդիկ, ովքեր ունեն մեծ բնակելի կամ գյուղատնտեսական տարածքներ, այսինքն մարդիկ հենց հատուկ կարող են իրենց հետագա հացահատիկային պաշարների մնացորդները օգտագործել պելետային վառելիքի արտադրման համար։ Մարդիկ, ովքեր ունեն տարածքներ հացահատիկային բուսաբուծության համար, սա արդեն նշեցի, մարդիկ, ովքեր կատարում են մետաղային ձուլում եւ այլ մետաղային աշխատանքներ, չգիտեմ, դարբինները, մետաղի հետ աշխատող մարդիկ, ովքեր են հենց պետք է զբաղվեն վառարանի արտադրմամբ եւ համայնքային ծրագրերով իհարկե զբաղվող կազմակերպություններն ու կառույցները, ովքեր կցանկանան սա դարձնել նախագիծ եւ զբաղվել սրանով ստաբիլ ձևով, հենց խոսքս վառելիքի արտադրության մասին է իհարկե։ Եվ բնակչության ներգրավվածության նախագիծը ինչպես ենք պլանավորում սա անել։ Ուրեմն նախատիպի ստեղծումը, ինչպես նշեցի, պետք է կատարվի, փորձելու ենք կատարել տեղային ռեսուրսներով, այսինքն, չգիտեմ, դարբինը, ինժեները, կոմբայնավարը, ծղոտը, ամեն ինչ պետք է լինի տեղային ռեսուրսներով։ Սա ենք նպատակ դնում որպես։ Հետո պետք է կատարվի իհարկե նախատիպի տեղադրումից հետո մոնիտորինգ, դե քանի որ չենք կարող միշտ այնտեղ լինել, մոնիտորինգի թիմը պետք է իհարկե լինի տեղի բնակչությունից, այստեղ էլ կա արդեն հարց, որ տեղի բնակչությունը կարողանա զբաղվել մոնիտորինգով, սա կրկին ներգրավվածություն է, այստեղ արդեն կարող ենք կներեք տարիքային եւ սեռային տարբեր խմբերի ներգրավել։ Ասացի արդեն, որ կարող ենք ներգրավել գյուղատնտեսներին, կոմբայնավարներին, դարբիններին, ինժեներներին, մետաղի հետ աշխատող մարդկանց եւ ուրեմն մեր նպատակը դպրոցի ով որ զբաղվելու է պրոյեկտով, որպեսզի գիտելիքի կառավարում կարողանանք անել, այսինքն այնպես ստացվելի, որ մենք միայն իմանանք պրոյեկտի մասին եւ վերջ, ասենք գյուղում տեղադրվի վառարանը ու մարդը չիմանա ինչպես օգտվել այդ վառարանից կամ պելետը բերի ու ինքը չհասկանա, որ դա վառելիք է, ծրագրվում է ստեղծել հատուկ ձեռնարկներ, հատուկ ոնց որ օգնության համար, որպեսզի կարողանան օգտվել, որպեսզի հասկանան ինչպես կարելի է ամեն ինչը կազմակերպել։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Հարցեր եթե ունեք։
Արդեն փորձարկվել է մոդելը դերևս պիլոտային ստեղել եք, տեսել եք որևէ միտեղ փորձած լինեն, թե պարզապես եթե չեմ սխալվում, նմանատիպ նախագիծ արդեն կա, եթե անկեղծ չգիտեմ, պիլոտային վարկաներ կան Հայաստանում։ Մենք խնդիրը ես գիտեմ բուն Վանաձորում բան կա երիտասարդական տենց ճամբարի տեղ կա բու անունով իրանք խնդիր ունեն պելետներ ապահովելու այսինքն քանակությունը որ բավարար արտադրվի խնդիր է Հայաստանում կարծում եմ սպասելու բանը չէր կարողանում հայթայթեր այսինքն ստեղ ես եթե պիտի չգիտեմ ինչքան պիտի ներդրեմ որ նման մի սարք առնեմ ես իմ մեծ մտավախություններից մեկը եթե ես պիտի առնեմ մարդիկ պելետ կգտնեն թե ոչ հենց այդ հարցը որ դա ներգրավենք ռիսկերի մեջ սա հետ կապված պետք է ունենանք ուսումնասիրություններ հասկանանք արդեն ըստ դրա ինչ քանակի վառարաններ կարող են լինել ասենք ըստ քանակի էլի մեր վառելիքի քանակի եղավ կան հարցեր այո Հայկչյան ճիշտն ասած լավ չհասկացա թե տարբեր տարիքային խմբերը եւ սեռային խմբերի ներգրավվածությունը ինչով է օգնելու ձեր պրոյեկտին նպատակադրված է որ գյուղի բնակչությունը չէ իհարկե ոչ բնակչությունը գյուղի բնակչությանը կարողանանք ինչ որ ձևի զբաղվածություններ տալ առավել եւս երբ որ իհարկե առավել եւս երբ որ խնդիր կա հա հասկանում ենք որ վառելիքի խնդիրը մեծ է ու երբ որ զարգացնում ենք այսպես կոչված բնապահպանական կրթությունը այդ տարբեր տարիքային եւ սեռային խմբերի լուծում ենք մեր համար այդ կարևոր խնդիրը արդյունքում երբ որ իրանք զբաղվում են սրանով մարդիկ հասկանում որ անտառ կտրել պետք չի իսկ մեր գերագույն խնդիրը դա է որ ցանկանում ենք լուծել կարող ենք ընթացքում նաեւ եթե ցանկություն կա սա լավ աշխատանք է կարելի է շարունակել բայց միջանկյալ քայլեր ինչ կարելի անել այն ինչ որ գյուղացին հիմա ունի ինձ ով ավելի էֆեկտիվ օգտագործի կամ ինչ կարելի է շատ փոքր ներդրումով ավելի էֆեկտիվությունը բարձրացնել կարելի է տրանս էլ անդրադառնալ որտեղ նոր տեխնոլոգիան միշտ ունի ռիսկեր էլի որ խոսում ենք նոր տեխնոլոգիան ինչև գանք հասցնենք պիլոտանենք փորձենք տեսնենք լավ աշխատում լավ չի աշխատում այդ լավագույն բանը վարիանտը գտնենք այդ ամեն ինչը գոնե մեկ տարվա ինտենսիվ աշխատանք կարող պահանջի բայց այնտեղ կարող է շատ անմիջական լուծումներ լինեն որ կարելի է դրա վրա անդրադառնալ նաև դե սովորական վառարաններով էլ է լինում վառելիքը այրել ուղղակի հարցունավետ չի էլի եթե սա լինի սկզբնական ոնց որ նպատակը զուտ վառելիքի ավելի հայտնի դառնալու համար սա կարելի է դիտարկել բայց կարծում եմ արդյունավետությունն էլ է կարևոր այո շնորհակալություն կան հարցեր կան հատուկ հարց կան եթե ասպարարանը մեջի պելետները վերջանան կարողությունը կա փոխելու եւ էթանոլ կորզածելու մեջ կներեք վերջը չհասկացա Սերո պելետի բագաց կա եթե ճիշտ հասկացա հա էթանոլը կդես ինչ է սպիրտը հա Ճիշտ ասած դա չեմ գիտել դա դա չենք վառել ներսը փայտ չենք վառում հա ծղոտ ենք բասենում կոնկրետ օրինակը բերեցի որ ծղոտ բայց հիմա ծղոտ չեղավ այսինքն չարտադրեցին հենց դա ծղոտ չեղավ կլինի փայտի մնացորդներ փայտի մնացածներ չեղավ այո ես նշեցի որ պելետային վառելիք կարելի է պատրաստել գրեթե բոլոր կենսազանգվածներից հա կոմակտն էլ ասում ես կարելի է այո կարելի է օգտագործել այո Բարսես շնորհակալություն ելույթի համար դուք ձեր մոտ նշեցիք ոնց որ մի սլայդերի մեջը դուք նախադասում եք որ կրճատում կլինի 8 կուբա 8-ից ամիսը ինչ որ ճիշտ հասկացա ամիս չէ ամիս չէ օրական օգտագործումը մոտավորապես 7 մետր խորանարդ փայտ այդ ուսումնասիրությունը որտեղ է այդ ուսումնասիրությունը կատարել են Հասմիկը Սարգսյան մեր դպրոցի ուսուցչուհին խմբի հետ հատուկ կարծում եմ ճիշտ կլինի որ ինքը եթե բայց կարծում շատ մեծ քանակ է այդ օրական մետոդը մեծ սեզոնում կարող է սխալել ասել հա 0.7 կարող է գուցե
կամ 007։ Այդպես Ամենից սխալ եմ ասել։ Այո, որոշակի խնայողություն իհարկե կլինի։ Չէ, ես նշեցի, որ այդքան փայտ օրական կտրում են։ Հա, չէ, ուրեմն սխալվել եմ, միտքս սխալ եմ արտահայտել, օրական 7 մետր խորանարդ փայտ է կտրվում տարբեր նպատակներով, ընդհանուր նպատակներով եւ տարեկան 500,000 մետր խորանարդ ջերմապահովման նպատակով։ Եա։ Շնորհակալություն։ Ձեզ Բարև ձեզ, ես Ալբերտն եմ, Ֆորսբերգ ընկերության գործադիր տնօրենը։ Նախքան սկսել հիմնական մեր պրոյեկտներից մեկը ներկայացնելը, ես կուզեի մի քիչ պատմեի մեր մասին, թե մենք ինչով ենք զբաղվում։ Ֆորսբերգ ընկերությունը զբաղվում է տարբեր տեսակի անտառային մոնիտորինգի եւ կառավարման համակարգերի մշակմամբ, օգտագործելով թե IoT տեխնոլոգիաներ, թե հեռահար զոնդահարման տեխնոլոգիաներ։ Բայց այսօր կներկայացնեմ մեր ամենաապագան սպասվող պրոյեկտներից մեկը, որը կօգնի նվազեցնել ծառայատումները եւ որոշակի չափով վերացնել անտառտնտեսությունում կոռուպցիոն ռիսկերը։ Նա սկսեմ նրանից, որ տվյալ առաջադրանքը տրամադրվել է նախարարության կողմից, ինչու՞ն էր խնդիրը։ Հաշվի առնելով, որ երբ որ ազգային պարկերում, անտառային տարածքներում կատարվում են ծառայատումներ, թե օրինական, թե անօրինական եւ վերջում գնում են արձանագրում են, այդ արձանագրումը կատարվում է շատ հին մեթոդով, մուրճի օգնությամբ կոճղի վրա խփվում էր ինչ-որ տարբերանշան, որը անտառապային հուշում էր նրա մասին, որ դա ապօրինի ծառայատում է, կամ դա գրանցված ծառայատում է։ Սակայն անտառագողերը արդեն սովորել էին այդ նշանները օգտագործել եւ կտրում էին ծառերը, այդ նշանը նույնպես դնում են իրա վրա եւ երբ որ ստուգող մարմինը գալիս էր, տեսնում էր, որ այդ կոճղերը արդեն արձանագրված են եւ իրական ծառայատումների թիվը շեղվում էր։ Այդ պատճառով նախարարության առաջադրվեց RFID իդենտիֆիկացիոն համակարգների շնորհիվ կոճղերի կնքման եւ միասնական քարտեզագրման միասնական համակարգի ստեղծում, ինչը դա իրանից ներկայացնում։ RFID տեխնոլոգիաներ կան անտառտնտեսությունների համար, որը իրանից ներկայացնում է մեխի տեսքով կոճղի մեջ մեխ է սև, դա RFID չիպ է, որի մեջ գրանցվում է ինֆորմացիա տվյալ կոճղի մասին։ Դրանից հետո ցանկացած ոք կարող է սկանանել եւ հասկանալ, թե ինչ ծառա այդտեղ տնկված է եղել, որը կտրվել է, ով է կտրել, ով է արձանագրվել, ինչ տրամագիծ է եղել եւ ամբողջ ինֆորմացիան։ Քանի որ համակարգը միասնական է, այդ ինֆորմացիան միանգամից հավաքվում է սերվերի վրա եւ հետագայում դեշբորդի վրա կարող է կետ առ կետ տեսնել բոլոր ծառերը իր կոորդինատներով։ Քանի որ ներկայումս ազգային պարկերը եւ անտառտնտեսությունները զինված են Trimble տեսակի GPS սարքավորումներով, ապա կետի ճշտությունը տատանվում է մոտ 1.5 մետր շեղմամբ։ Այդ տվյալ դեպքում դա ոչ մի խնդիր չի առաջացնի մեր համար։ Կներես են կվերադառնաս են միշտ։ Այն մեխի նմանը որ կա ծառի մեջ, այդ չիպա չեն։ Դա մնում է վրան, թե այո, դա մնում է ծառի վրա ու անգամ եթե հետագայում ծառագողը նույնպես այդ չիպը
առանձնացնի հանվի, համակարգի մեջ այդ չիպի կոորդինատը, այդ չիպի տեղեկատվությունը մնում է ու հետագայում երբ որ ստուգող մարմինը գա, կոճղը տեսնի, ինքը առանց չիպի էլ կարող սկանանի ու հասկանա, որ տվյալ կոորդինատում գրանցած կոճղ չկա եւ նորից կարձանագրի դա։ Այսինքն գողանալը ոչ մի խնդիր չի առաջացնում կամ վնասելը ոչ մի խնդիր չի առաջացնում նման համակարգի համար։ Չիպը հեռացնելու դեպքում միայն մի հատ մինուս է առաջանում, որը հետագայում ես կբացատրեմ։ Համակարգը իրանից ներկայացնում է երկկողմանի համակարգը երկկողմանի է, այսինքն երբ որ անտառապահը գտնում է կոճղ, նա արձանագրում է այդ կոճղը, մեխում է այդ հատուկ մեխերը եւ այդ մեխի մեջ գրանցում է ինֆորմացիան տվյալ ծառի մասին։ Նույն պահին այդ բոլոր ինֆորմացիան գնում է սերվեր եւ սերվերի վրա քարտեզագրվում է եւ դեշբորդի վրա այդ ամեն ինչը ցուցադրվում է։ Սա պատկերացրու թե ինչպես են տեղադրում տվյալ մեխը կոճղի մեջ կամ ծառի մեջ։ Okay, sense անեմ, իսկ սա ըստակ ամեն տեսակի ինֆորմացիան ներկայացնում է թե ինչ է արվում, թե չէ։ Ինչով է նվազեցնում կոռուպցիոն ռիսկը, հաշվի առնելով այն փաստը, որ նման համակարգով հնարավոր չէ կեղծել GPS-ի կոորդինատը, քանի որ ավտոմատ է դրվում GPS կետը, հնարավոր չէ կեղծել հայտնաբերման ժամկետը, տարեթիվը եւ հնարավոր չէ կեղծել թե ով է ամեն մի հատ անտառապահ ունի unique account-ը ու չի կարող ուրիշ account-ով չի կարող ինֆորմացիա մտնի եւ ձևափոխի։ Ես ունեի վիդեո, որտեղ պատկերված էր այդ ամբողջ process-ը, թե ինչպես է աշխատում այդ մեխը, ոնց է սկան լինում, ոնց է արվում, բայց ցավոք սրտի հիմա չենք անենք, եթե հետաքրքիր է ես presentation-ից հետո ձեզ լապտոպի վրա ցույց կտամ, հետաքրքիր է, հիմա վերադառնանք խնդրին, թե ինչ խնդիրներ է լուծում եւ ինչ օգտակար կողմեր ունի այս համակարգը։ Առաջի հերթին քարտեզագրում է ամբողջ ծառայապատ տարածքները Հայաստան անտառտնտեսություններում, երկրորդ հերթին հնարավորություն է տալու խուսափել կեղծիքներից, երբ որ կեղծում էին այդ նախկին կնիքման համակարգը, երրորդ առավելությունը այն է, որ ներկայումս կան մի քանի տեսչական մարմին, որոնք գտնում են այդ ծառայատունները հանձինս հայ անտառի օրինակ անտառային մոնիտորինգի կենտրոնի եւ այլը եւ բոլորը գնում են առանձին արձանագրում են այդ ինֆորմացիաները դուրս է գալիս որ ենթադրենք մի ծառայատվել բայց մի քանի մարմին արձանագրում է տարբեր GPS-ի շեղումներով եւ ստացվում է իրականում 3 ծառ է արձանագրվել ապօրինի կտրած եւ այդ խնդիրն է նույնպես լուծվում քանի որ միասնական համակարգ է ու թե անտառապահները թե մոնիտորինգի կենտրոնը թե նախարարությունը նույն տեղում են գտնվում։ Եվ չորրորդ հարցը այն էր, որ հաճախ, երբ որ մարդիկ անտառում զբոսնում են կամ քայլում են եւ հայտնաբերում են ինչ-որ ապօրինի ծառայատուններ, միանգամից գցում են Facebook, անկախ ճշտելու այդ դա արդեն արձանագրած ծառայատուն է թե չէ, այդ պատճառով հնարավորություն է տալիս նաեւ սովորական քաղաքացիներին տրամադրող Android կամ iOS պլատֆորմի վրա ստեղծված հավելվածի օգնությամբ սկանալի շրջակա տարածքը եւ այնտեղ ցույց տա թե այդ կոճղը արձանագրված է թե չէ։ Եթե արձանագրված չէ, այդ համակարգի օգնությամբ հնարավորություն է դառնում նաեւ ինֆորմացնել, տեղեկացնել պատկան մարմիններին, որ այս կոորդինատի վրա կամ այս մոտավոր տարածքում կա ծառայատուն, նկարել այդ կոճղը եւ հետագայում հետեւել այդ ամբողջ process-ին։ Այսքանը համակարգի մասին, եթե ինչ-որ հարցեր կան, խնդրում եմ։ Շնորհակալություն, շատ լավ պրեզենտացիա էր, բայց երկու նկատառում ունեմ։ Ուրեմն առաջինը
ես որպես նախարարության աշխատակից եւ նախկին ինսպեկտոր как раз շատ ենք էլի վախվա հետ ձեր ասած խնդիրների հետ մի քանի գերատեսչություններ հա կարան արձանագրեն բայց ակտ գրում է դու գանում ես միայն մեկը այսինքն իրավունք ունի միայն տեսչությունը գրի արձանագրություն եւ իր մոտ նշվում է այդ մեկ երկրորդը հիմա անտառագողերը այնքան կատարելագործվել որ վառում են իրանք կոչը այսինքն կտրեցին հետո որ նավթ են լցնում վառում են լրիվ ոնց որ ընդհանրապես չերևա մենք հազիվ գտնում ենք բանով այդ տերևներով այդ իրանց այդ քաշտված հետքով ավտոմոբիլի բաներով այդ լրիվ այդ բաներով ենք մենք հիմա գտնում ծառերը թե չէ որպես կոչը արդեն մի 5-7-10 տարի առաջ էր որ թողնում էին այդ ասին որ Չնայած լավ բան է անում, իհարկե այդ նորագույն տեխնոլոգիա է, կոչի մեջ չիպ մտցնելը, բայց հիմա դրա կարիքը չի լինելու, այդ դուք հաշվի առեք, որտեվ ասացի արդեն ինչի էլի։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Մի քանի հարցում երևի հետո կհանդիպենք, որտեղ շատ հետաքրքիր իրական, չհամաձայն չեմ կարող հետ։ Որ այդ խնդիրը դուրս է գալիս, լավ է այդ խնդիրը։ Ծառայելու։ Ուզում նշեմ, որ մենք չենք էլի այդ խնդիրը մեր առջև դրել ու փորձել լուծել։ Այդ դա ուզում հասկանալ։ Դուք ձեր խոսքում էր ասացիք, որ խնդիրը դրվել, ով է խնդիրը դրել ու ինչ փուլում է դա հստակեցնել հասկանալ։ Նշեմ, հանդիպում է կատարվել տարբեր պատգամավորների հետ, նախկին փոխնախարար Այսեր Ղազարյանի հետ ա եղել, անտառային մոնիտորինգի կենտրոնի հետ ա եղել, ներկայիս փոխնախարար Վարդան Մելիքյանի հետ ա եղել, բայց արդեն UNDP աշխատողի կարգավիճակով քննարկումներ ա եղել, ATP-ի հետ նույնպես բոլորին ներկայացել ենք, քննարկել ենք դրական եւ բացասական կողմերը, սպասում էինք որից հաջորդ քայլին արդեն նախարարության կողմից, բայց Okay, այսինքն վիճակա։ Մենք նախագծել էինք արդեն պրոտոտիպը, ցույց ենք տվել, դեմոնստրացիա ենք արել, անգամ իմ տեղեկությամբ նախարարի մոտ էլ մտել։ Այդ երկրորդ հարցս դա էր, ամեն պատասխանեցիք նույն։ Այսինքն տեստավորումը անցել է։ Դուք ամբողջ փաթեթը ունեք հիմա պատրաստի, որ կարող եք ցուցադրել, տեսնի ոնց է աշխատում։ Համար ամբողջ փաթեթը ունենք, բայց քանի որ մեզ լրիվ ձեռնտու չի նախագծել համակարգը, հետո գտնել վաճառել, մենք ուղղակի նախագծել ենք մի մասը, որը լրիվ ցույց կտա համակարգի feature-ները Application-ը կա արդեն։ Կա SketchUp-ը, ես հեսա ցույց կտամ։ Լավ, մնացածը հետո կհանդիպենք խոսել շնորհակալություն։ Տեխնիկական հարց էլի, տամ GPS կոորդինատների ճշգրտումը ոնց է կատարելու։ Հաստատ համոզված եմ տարածքներ կան Հայաստանում, որ եթե ճիշտ հասկացա տեխնիկապես ոնց է աշխատելու, մոբայլ հավելվածով եք, չէ՞ GPS կոորդինատը ֆիքսել, դե RFID-ին GPS կոորդինատ Սենց ասեմ, okay, անտառա պահները ունեն անտառ տնտեսությունը ունի բարձր ճշտությամբ GPS device, որի շեղումը 1.5 մետր է։ Իսկ անտառապահը, երբ որ գնում է արձանագրի կամ քայլի, ինքը արդեն մոտենում է կոճղին, մեխում է ու փադի օգնությամբ է մեխի մեջ ինֆորմացիա գրանցում։ Քանի որ փադի օգնությամբ է մեխի մեջ ինֆորմացիան գրանցում, միանգամից կոորդինատը ավտոմատ փադից գրանցվում է մեխի մեջ ու նույն պահին էլ նաև ուղարկվում է սերվեր։ Այսինքն ոչ թե սովորական հեռախոսների GPS սովորական GPS-ներով չի աշխատի, որովհետև անտառային տարածքներում հիմնականում բջջային ծածկույթ չկա, իսկ հեռախոսում գտնվող GPS սարքը չի կարող ապահովի այդքան ճշտություն, որ տեսանելի շրջակայքում դու կոճղը գտնես։ Շնորհակալություն։ Ասեցի 1.5 մետր է, բանը, ճշգրտությունը։ Դա կան հարցեր։ Եղավ, իսկ խոսել եք քաղաքային տարածքներում կիրառելու։ Քաղաքային տարածքներում կներեք, այս բանը կիրառում իհարկե բանում անտառահատման մեջ կարողա չլինի, պարզապես ինվենտորի ստեղծելու համար է նաև կարող։ Սենց ասեմ, նմանատիպ համակարգեր ակտիվ կիրառվում են Հարավային Ամերիկայում, որպեսզի անգամ վերահսկեն ամբողջ ծառայատումից սկսած մինչև մշակումը ցիկլը, այսինքն ստուգողը ճանապարհին, չգիտեմ, ոստիկանությունը կարող են ամեն գերանին սկաները մոտեցնել եւ հասկանալ արդյոք այդ չիպով ծառը իրավունք ուներ տվյալ թույլտվությամբ կտրել, թե չէ։
Բայց մի փոքր ինֆորմացիա էլ, հա, տան ինչի շատ հետաքրքիր ձեր ասած, ուրեմն այսօր նաև Synergy-ը ներկայացրեց, հա, իրենք soft են արել, հա, բավական մեծ գործ են արել, ոչ այդ մեծության, բայց ավելի համեստ հնարավորություններով մի ծրագիր մեկ պատվերով մի կազմակերպություն հայկական ստեղծել է, հիմա այդ soft-ը դիլիջանում տեստարանում փուլում է։ Բայց խնդիրը գիտեք որն է, խնդիրը նա որ մենք ունենք անտառից թափուկի հանման թափանցիկության հարց, որովհետև թափուկի հանման տակ այսօրվա դրությամբ անտառը կտրում են, հա, որտեղ մի կոմպոնենտը վերաբերվում է հենց անկած ծառեր հաշվառելուն։ Այդ soft-ը մի մաս ունի, մենք մտածում ենք շտրիխ-կոդներ խփենք կամ ներկենք, հա, այդ լազերային պրինտերներ բան։ Ձեր ասածը ինձ դրանով շատ հետաքրքրեց, ոչ թե արդեն հատված ծառին խփել եւ հաշվառում, այլ արդեն ծառը ոնց որ կտրված է, դա արդեն երկրորդական խնդիր է։ Այլ այն ծառերը, այն թափուկ ընկած ծառերը, որոնք որ կարելի է հանել, կամ եթե վաղը մյուսօրը եթե կարգավորվեց իսկապես խնամքի ճիշտ իմաստով շեշտադրեմ, խնամքի սանդաղական հատումներ թույլատրվի անել, որպեսզի հստակ լինի թե որ ծառը պետք է հանվի։ Այս մասով ինձ օրինակ իսկապես շատ է հետաքրքիր, դրանով մենք ապարում կհանդիպենք կտեսնենք։ Ես ուղղակի այս մասը մի հատ հստակեցնենք, հասկանայինք, էլի, այս մասով նախարարության հետ ճյուղ բան քննարկվել է թե ոչ։ Թամսի հետ կապված ոչ։ Հիմա նաև քանի որ շեշտեցիք QR կոդերով այնց բյուրկեքով տարբեր, գնային տարբերությունը QR-ն այստեղ չկա, բայց գնային տեսանկյունից QR-ով բյուրկան ավելի թանկ է արժանանում ու համեմատած այն որ RFID չիպի մեջ նաև կարող ես ինֆորմացիա պահես ու ինտերնետի անհասանության դեպքում ցանկացած այլ քաղաքացի իր հեռախոսով որ կհասկանանի ինֆորմացիա գտնի, այդ առավելությունների հետ համեմատ RFID-ն ավելի ձեռնտու է, թե քան QR կոդը։ Բայց 70 سنت միավոր ահավոր բարձ։ 70 سنت այդ մաքսն էլ հետն է գալիս, օրինակ Չինաստանում իր գինը կազմում է ընդամենը 15-ից 20 سنت։ Կան հարցեր։ Իսկ կան կոդավորման խնդիրներ, որ չեն լուծվել, կամ ինչ կոդավորման խնդիրներ, ստեղծում ենք IT ծրագրավորման խնդիր, ներկայումս մենք այս համակարգը ներկայացած է շատ պրոտոտիպային տարբերակով, առանց user interface-ի user experience-ը այդքան էլ լավը չի, հետագայում կարիք ենք ունենալու iOS եւ Android developer-ների, որպեսզի վերջնականորեն պլատֆորմը ավարտին հասցնենք։ Շնորհակալ եմ։ Կան ուրիշ presentation-ներ, չէ՞։ Դե լավ, ես մեր երիտասարդ լիդերների բաժինն էլ ավարտ, շնորհակալ եմ բոլորից եւ միգուցե մյուս անգամ դուք կազմակերպեք էսիկ, մենք պարզապես ասենք կօգնենք։ Եղավ, շնորհակալ եմ։